Now, in this session, we shall do the poem 3.1 Coromandel Fishers, and we shall be dealing with words and meanings, okay, difficult words and their meanings, paraphrase of the poem, appreciation of the poem, and figures of speech. So, let us start with words and paraphrase. Now, Coromandel fishers refer to the term fishermen on the Coromandel coast of South India, as I had showed you in the map. Okay, this area is called as a Coromandel. So Coromandel fishermen on the Coromandel coast of South India. Rise, wake up, brothers. It refers to the fishermen. Morning light refers to the sun. The first line is rise, brothers, rise. The wakening skies praise to the morning light. In the first stanza, the poetess asks the fishermen to get ready for fishing early morning. The poetess assumes to be one of the fishermen. The poetess addresses the fishermen as brothers. She gives a call to the fellow fishermen to rise, that is, to wake up. It gives conversational touch. The sky is personified. After sleep, the sky is waking up. The wakening sky offers prayer to the morning light, that is, the sun. We have a tradition of worshipping the morning sun. The next line is, the wind lies asleep in the arms of the dawn, like a child that has cried all night. The wind is compared to a child. A child cries whole night and sleeps early in the morning. In the same way, the stormy wind, had blown whole night and making lot of noise and calmed early morning. Dawn, that is early morning, is personified. The wind is calm early in the morning. Dawn is described as a mother holding her sleeping child in arms. The next line is, okay, catamarans. Okay, catamarans is a special boats for fishing. Now here I had already, when I taught the poem, I had showed you the picture. Yes, so this is the picture of catamarans. Come, let us gather our nets from the shore and set out catamarans free. The fisherman requests his fellow fishermen to take their nets from the shore and their catamarans to catch fish, to capture the leaping wealth of the tide, for we are the kings of the sea. Capture, catch. The leaping wealth of the tide refers to fishes. The king of the sea, this phrase refers to the fishermen. The leader fisherman asks fellow fishermen to set out to catch fishes. The fishermen proclaim, that is, declares, themselves as king of the sea. Why? The fishermen are brave and fearless like a king. They tame the sea. They move across the sea without fear, as if it is their kingdom. Without fear, as if it is their kingdom, as a ruler or a king, they think they have birthright over the wealth of a sea, that is fishes. No longer delay, let us hasten away in the track of the seagull's call. Delay, late. Hasten away, hurry up. To track, to follow. Seagull is a name of a bird. Call, that is a voice of a bird. The second stanza highlights the relation between human and nature. The fishermen encourage each other to hurry up and follow the path where seagulls call. The seagull feeds on fishes. They know where plenty of fishes are, so they direct the fishermen. The sea is our mother, the cloud is our brothers, the waves are our comrades all. Comrade, the meaning of comrade is companion or friends. The fisherman encourages fellow fishermen, for fishermen sea is their mother. Like mother, it feeds and helps them to sustain life. Sea helps them earn living.
For fishermen, clouds are brothers. They flow in the sky and show direction of wind. The waves are the friends who accompany the fishermen in their long journey. What though we toss at the fall of the sun, where the hand of the sea god drives? He who holds the storm by the hair will hide in his breast our lives. Toss, that is to move or cause something move from side to side or back and forth, or over here the ship, is tossed up and down. At the fall of the sun, this phrase refers to sunset. At sunset, he refers to sea god. Holds storm by the hair, that is, it controls the storm. Storm is personified as a beast with long hair. Will hide in his breast our lives, that is, will protect our life. Now here, as the sun sets, the boats are tossed up with mighty waves. The boat moves up and down from side to side. The sea god drives the boat. The fishermen believe in sea god. Sea god controls the tides and safeguards fishermen. So, the fishermen are not at all afraid of drowning. Sweet is the shade of the coconut glade and the scent of the mango grove. And sweet are the sands at the full o' the moon, with the sound of the voices we love. Sweet, that is pleasant. Glade, grassy space in forest. Scent, aroma, fragrance. Mango grove, a small group of trees full of the moon, that is full of the moon. In these two lines, the poetess describes the landscape, that is seashore. There are clusters of mango trees and coconut glade. The fishermen find the coconut glade, the fragrance of mango grove, and the sand of the seashore very pleasant. At night, the fishermen sit together and enjoy with their kith and kin. It is very pleasant, safe, relaxing, and comfortable life. But sweeter, O brothers, the kiss of the spray and the dance of the wild foam's glee. Row, brothers, row to the edge of the verge, where the low sky mates with the sea. In these lines, the meaning of the words is sweeter, more pleasant. Brothers, fishermen, the kiss, that is the touch, spray, splashed droplets of water, mate, that is meat, foam, froth, glee, joy. The edge of the verge, that is to the border, to the last limit. The edge of the verge is equal, that means this phrase and the other phrase, low sky meets the sky, both the phrases mean the horizon. Though the life on seashore is safe and sweet, adventurous life of sea is sweeter. These two lines describe seascape. The fisherman admires the adventurous life of sea, while rowing wild waves dance and there is foam of happiness. These waves splash small droplets of water on the fisherman. The foam dances, that is, moves happily. The fisherman urges and encourages the fishermen to go right up to the horizon, test their limits, and face the challenges. The poem imparts an important lesson of life. If we come together for a common purpose and put our faith in God, we can accomplish great things. No trouble can block our way. Accepting and facing challenges makes life worth living. So, embrace challenges. Now, this is what we have done.
the words and the meaning. Along with the words and meaning, we have also completed the paraphrase of the poem. Now we shall move to. Now, in this appreciation, first is title. You should write the title very nicely. C is capital, F is capital, there is S. Okay, so it is a plural. Next is the poet, Sarojini Naidu. S should be capital, N should be capital. You should spell it correct. Rhyme scheme, AABB. Okay, rhyme scheme hai AABB. How do you come to know that the rhyme scheme is AABB? So take into consideration the last word of each line. Okay, so the line ends over here. So what are the words? Light, night, free, sea. So I write over here light, A. So light and night, they rhyme. So again I write A. A. Free, free does not rhyme with night. So I will write over here B. Free and sea, they rhyme. So I have given name B. So I will write over here B. So the rhyme scheme is AABB. No need to by heart. Okay. लक्षात घ्यायचंय. Okay. Try to understand. No need to by heart. याद करना नहीं है. The next is central idea. Okay. In central idea, there has to be two parts. Yes. One, what the word to word, the literal meaning of the poem, and what through the poem the writer tries to convey. Now here, Sarojini Naidu has portrayed, that is to depict, that is to show the adventurous life of fishers, the kings of the sea. They set out early for fishing. Though seashore life is safe, relaxing, and with kith and kin, that is family and friends, fishermen admire adventurous and majestic sea life. But fishermen admire, that means they like, okay, adventurous यानी साहसी जो जीवन है, and majestic sea life. The poem subtly, now this is the first part, okay, this you will secure 1 mark. Okay, and this part also you need to mention the poem subtly, very indirectly, बड़ी सूक्ष्मता से imparts, that is gives lesson of life. Accepting and facing challenges makes life worth living. Human and nature relation is beautifully brought out by referring cloud as brother, waves as comrades, and sea as a mother. So the relationship of a human and nature, इंसान और निसर्ग म्हणजे माणूस आणि निसर्ग यातला जो काही संबंध आहे तो सुद्धा या कवितेमधून अतिशय चांगल्या प्रकारे सांगितलेला आहे. You have to mention only one figure of speech. एक कोणती तरी figure of speech you have to mention. Metaphor, the sea is called mother, clouds brothers, waves as a comrades, and fishermen as kings. असं त्याचं example or explanation you need to give. You must prepare yourself. तुमचं जे दिसणं आहे, so it should look like this. So you will secure 5 out of 5 marks. Now let us move to the figures of speech. Okay, now I will explain you all the figures of speech. Now the first figure of speech is apostrophe. You should spell it correct. Okay, that's a spelling correct यायला पाहिजे. Then you will give the example, rise brothers rise, row brothers row. Okay, this is the first line and this is in the last line. जसं की मी इथे दाखवते तुम्हाला कवितेमध्ये. Okay, rise brothers rise in the first line and in the last line, row brothers row. So here brothers असं कोणीतरी सांगतंय, बरोबर आहे. Poet is addressing. त्याचं explanation is very important. So I will write over here, the narrator addresses fishermen. You can write the poetess or the narrator addresses the fishermen. तो fishermanशी बोलत आहे. Now the next is repetition. Lines I have given you repetition. What is the meaning of repetition? That the word is repeated. एखादा शब्द repeat केलेला असतो. Rise brothers rise, row brothers row. So the words rise and row are repeated. म्हणजे rise आणि rise, row असे words repeat केलेले. Personification.
पर्सॉनिफिकेशनचा अर्थ लक्षात ठेवायचं, दॅट नॉन लिव्हिंग थिंग्स आर ट्रीटेड ॲज लिव्हिंग थिंग्स. ओके, ज्या निर्जीव गोष्टी आहेत त्यांना सजीव गोष्टीसारखं ट्रीट केलं जातं. ओके, सजीव असल्यासारखं त्यांना ट्रीट केलं जातं, सजीव असल्यासारखं समजलं. जसं की वेकनिंग स्काय, बरोबर आहे. वेकनिंग स्काय इज कम्पेअर्ड ॲज इफ अ पर्सन हु इज वेकिंग अप फ्रॉम स्लीप. म्हणजे उठणारं आकाश, जसं काही एखादी व्यक्ती झोपेतून उठत आहे असं. स्काय इज प्रे, आकाश प्रार्थना करत आहे, जैसे कि कोई व्यक्ती हो और वो प्रार्थना. विंड स्लीप्स. ओके, विंड इज कम्पेअर्ड ॲज अ चाइल्ड, आणि विंड झोपलेला आहे. आर्म्स ऑफ अ डॉन, म्हणजे पहाटेची जी काही तुलना केलेली आहे, ॲज इफ अ मदर, आई आहे आणि तिच्या कुशीमध्ये वारा निजलेला आहे. किस ऑफ द स्प्रे, म्हणजे स्प्रे जसं काही किस करत आहे. डान्स ऑफ द वाईल्ड फोम्स ग्ली, वाईल्ड फोम डान्स करत आहे. नॉन लिव्हिंग थिंग्स आर ट्रीटेड ॲज लिव्हिंग थिंग्स. हे वाक्य असणं फार आवश्यक आहे. अशा फ्रेजेस लिहून की ज्या निर्जीव गोष्टी आहेत त्या सजीव व्यक्ती असल्यासारख्या ट्रीट केलेल्या आहेत. सिमिली, सिमिलीमध्ये एक गोष्ट दुसऱ्या गोष्टीशी कम्पेअर केली जाते आणि त्यामध्ये वर्ड्स ॲज, लाईक असे शब्द वापरले जातात. सो द विंड स्लीप्स ही जी पूर्ण ओळ तुम्ही जर लिहिली, लाईक अ चाइल्ड, तर लाईकला पण अंडरलाईन करायचं आहे आणि चाइल्डला पण अंडरलाईन करायचं आहे. सो यू विल रे विंड इज कम्पेअर्ड टू अ चाइल्ड, द वर्ड लाईक युज्ड. ओके, लाईक म्हणजे ज्याप्रमाणे. ॲलिटरेशन मध्ये एखादा साऊंड म्हणजे एखादा आवाज रिपीट झालेला आहे. ही, हू मध्ये डब्ल्यू दिसतोय पण उच्चार मात्र काय आहे, ह आहे. ही हू होल्ड्स, ह. हेअर, हाईड, हिज, ह साऊंड रिपीट झालेला आहे म्हणून लिहूया साऊंड. एच इज रिपीटेड, एच म्हणण्यापेक्षा साऊंड आपण नेहमी स्लँटिंग लाईन मध्ये एक्सप्रेस करतो. यू कॅन राईट लाईक दिस ऑल्सो, द साऊंड ह इज रिपीटेड. मेटाफोर, line 11, sea is called mother, cloud is called brother, waves are called comrades, and fishermen are called kings. ओके, त्यांची तुलना याच्याशी केलेली आहे, फक्त लाईक ॲज असे शब्द वापरले जात नाही. नाव दिस इज टॉटॉलॉजी. टॉटॉलॉजीचा अर्थ असा होतो दॅट सम टू वर्ड्स दे एक्सप्रेस द सिमिलर आयडिया. दोन शब्द किंवा फ्रेज असतात आणि ते समान, जवळपास सारखीच कल्पना सांगतात. आता इथे पहा, टू द एज ऑफ द वर्ज, यामध्ये एज आणि वर्ज हे दोन्ही शब्द जवळपास समान आहेत. एज अँड वर्ज वर्ड्स एक्सप्रेस सिमिलर आयडिया. येस, त्याचं हे एक्सप्लेनेशन इज व्हेरी नेसेसरी. टू द एज ऑफ द वर्ज ही पूर्ण फ्रेज, अँड द low sky mates with the sea. Both phrases mean the horizon. दोन्हीही फ्रेजेसचा अर्थ horizon असा होतो. Now the next figure of speech is imagery. The poet presents. What do you mean by imagery? Imageryचा अर्थ असा आहे की the poet म्हणजे जो कवी आहे तो असे शब्द वापरतो की चित्र आपल्या डोळ्यासमोर उभं राहील. The poet presents द पिक्चर ऑफ सी इन डिफरंट मूड्स. म्हणजे या पूर्ण कवितेमध्ये पोएटने समुद्राचं वेगवेगळ्या प्रकारचं जे काही चित्र आहे ते बरोबर शब्दांच्या साह्याने शब्दचित्र उभं केलेलं आहे. जसं की एकदम काम, शांत असणारा समुद्र, हॅपी अँड स्टॉर्मी, आनंदित किंवा वादळ असणारा समुद्र त्याने आपल्या डोळ्यासमोर उभा केलेला आहे. द पोएट क्रिएट्स विविड पिक्चर. विविड मीन्स व्हेरी क्लिअर पिक्चर ऑफ लँडस्केप विथ फ्रेजेस. काही फ्रेजेस वापरून त्याने जे सीशोर, समुद्र किनाऱ्याचं चित्र पण आपल्या डोळ्यासमोर उभं केलेलं आहे. त्यांनी कोणत्या फ्रेजेस वापरल्या आहे? शेड ऑफ द कोकोनट ग्लेड, or the scent of the mango grove, the sands at the full of the moon. The poet portrays seascape in last two lines. जर तुम्ही पाहिलं तर शेवटच्या ज्या दोन ओळी आहेत यामध्ये त्यांनी सीस्केप म्हणजे समुद्राचं चित्र आपल्या समोर पूर्णपणे उभं केलेलं आहे. मग त्यामधल्या फ्रेजेस कोणत्या तुम्ही सांगू शकता? द किस ऑफ द स्प्रे, द डान्स ऑफ द वाईल्ड फोम्स ग्ली, और द एज ऑफ द वर्ज,
or where the low sky meets with the sea. म्हणजे या दोन्ही ओळींमधून त्याने समुद्राचं चित्र आपल्या डोळ्यासमोर उभं केलेलं आहे. द पोएट पोएट्रीज पिक्चर ऑफ अर्ली मॉर्निंग इन फर्स्ट 2 लाईन्स. जर तुम्ही पहिल्या 2 ओळी बघितल्या तर त्यामधल्या जे काही फ्रेजेस आहेत, ओके, द वेकनिंग स्काईज प्रे टू द मॉर्निंग लाईट, or the wind lies asleep in the arms of a dawn, या फ्रेजेस वरून त्याने सकाळचं चित्र आपल्या डोळ्यासमोर उभं केलेलं आहे. अशा रीतीने इमेजरीचा वापर यामध्ये केल्यामुळे ही कविता सुंदर झालेली आहे. सो इन दिस वे वी हॅव कम्प्लीटेड द फिगर्स ऑफ स्पीच, ओके, ऑफ दिस poem. So friends or the students, I would request all the students at least to write the words and meaning, read the paraphrase again. Suppose while teaching, ज्या वेळेला आपण शिकवत असेल त्यावेळेला कधी कधी विद्यार्थ्यांचं लक्ष नसतं. इफ यू राईट द पॅराफ्रेज, ओके, डिटेल, तर यू विल बी इन अ पोझिशन टू आन्सर एनी क्वेश्चन. तर तुम्ही कोणत्याही प्रश्नाचं उत्तर पॅराफ्रेजच्या साहाय्याने लिहू शकाल. Appreciation of a poem, you must prepare for this, especially the central idea. Yes, central idea तुम्ही तयार केली, so you will get 5 out of 5 marks. And figures of speech by heart करायचं नाहीये, try to understand, okay, and write in your textbook. समजून घ्यायचं आहे. राईट इन युअर टेक्स्टबुक द वे आय हॅव रिटन. बघा, प्रत्येक लाईन्सच्या तिथे मी कोणतं फिगर ऑफ स्पीच आहे ते मी इथे मेन्शन करून लिहून ठेवलेलं आहे. सो जब बी वेन एव्हर यू विल रीड द बुक, त्यावेळेला तुम्ही काय करायचं आहे, अंडरस्टँडिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, नो बाय हार्टिंग, ओके, त्याला पाठ करायचं नाही आहे. अशा रीतीने वी हॅव फिनिश्ड द मेजर पार्ट ऑफ कोरोमंडल फिशर्स. In the next part, we shall deal with question answers. So with this, I stop over here. Thank you very much. Have a nice day.